Dear folks, take your group discussion book. It is in page number 229 to 231. Proficient in English is more important in today's world. Discuss. See the topic. Proficient in English. Excellent in English. This is the meaning of this phrase. You should be very good in English, expert. Internationally, you are the best speaker. In today's world, discuss how important this topic is. See, one Nehru, he wouldn't have been called Pandit Nehru if he is not good in English. People admire him because of his knowledge in English. People admired Mahatma Gandhi because of his knowledge and proficiency in English. People elected President Obama because of his proficiency in English. So the expertise says what you are, how good you are. Are you a leader material? Proficiency in English makes you a hero or a heroine, or else you are a zero. So by this we are going to start the topic. Once again, I want to say you, expert in English, just not knowing English, being expert in reading, writing and listening, speaking is the topmost priority in today's world. This is the topic here. See, my dear friend, in your book, what's it given? Introduction. U.S. is the richest country in the world, and almost all the developed countries like United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand have English as their official and business language. So all these rich countries has English as their official language. India with almost 500 to 600 national languages. India doesn't have, Hindi is not at all a national language. Like Hindi, you have umpty number of languages. So all the languages are called national languages. And with 18 official language, as English is now as the connecting language between the different states and different people of India. So without any written statement official, it is taken, it is made English as the official and connecting language between different states and different people of India. Even though we have 500 to 600 national language with 18 official language, most of the science, medicine, technology, trade, commerce, law, higher education, television programs, production of movies, reality shows and TV channels are in English. No doubt about it. The BBC, British Broadcasting Corporation, ABC, American Broadcasting Corporation, Discovery Channel, God's Channel are in English. Many of the scientific channels are in English. Magazines which are more reliable, genuine and authentic are in English. So magazines, journals, TV channels, almost everything is in English. Number 2 point, in a globalized world where you could feel the presence of MNC companies, in a globalized world you can feel the presence of MNC companies, English speaking has become a must for working in India. To work in India you have to know English, and also to travel to foreign countries. English is a common language when people from different parts of the world meet each other. Different parts of the world, they meet each other. The common language is English. So a country like India where you find the presence of MNC companies. So third, international organizations like IMF, International Monetary Fund, UNO, United Nations Organization, WHO, World Health Organization, HRO, Human Health Right Organization, are all above organizations have English as their official language. So coming here, the students in India who are willing to study in America, Canada, England, France, Germany, Australia and New Zealand should undertake a course called TOEFL, Test on English as a Foreign Language, and IELTS, International English Level Testing System Examination.
The total band score is 9 for I.A.S. These tests evaluate the students' proficiency, their extraordinary talents in their reading, writing, listening and speaking in English, in international standard. The students who get a good score in these exams are alone eligible to do their further studies in developed nations. To study in abroad, a good foundation and proficiency in English is a must. So, to go to foreign country and do your studies, work in that country, the test you have to take is TOEFL and I.A.S. This TOEFL and I.A.S. international examination are conducted to evaluate your proficiency, your talents in, first is reading. You read essays and you have to tick down the correct answers. Writing essays, listening, you listen to the foreign English and answer, and speaking, how good, how systematic you speak, the accent you do, the voice modulations you make, the vocabularies, the grammar. So evaluate and they check the proficiency in English. So that is one thing, TOEFL and I.A.S. Coming here to the fifth point, the success of Indians in BPO. What do you mean by BPO? Business process outsourcing. Rather than giving employment to their people over there where the salary is too high, they outsource the business to India. Software projections and testings, space and research. Today we have reached a milestone. The humanity has reached a milestone. Can anybody say what is the today's discovery? Anybody? Today, one spacecraft has landed in where? Is it Mars or Venus or Jupiter or Saturn? Nobody? Curiosity. The spacecraft's name is Curiosity. After 30 years of humans research, first time today, Curiosity, a spacecraft has landed in where? Mars or Jupiter or Venus? Anybody? Nobody knows that. It is in, I just want to make a confirmation. Is it Mars or Jupiter or Venus? It is in Mars. Today's paper you see. So he has landed in Mars. So it is a no-man spacecraft. They are going there to check whether there is water. So that is one evolution in science which we have seen. In many African, Asian and European countries, the people give equal importance to English as they give importance to their national language. The importance given to English by the different countries in different countries had made English as a major international language. So how many of you share with the topic? Proficiency in English is a must in today's world. Yes, I leave it to the group to discuss. நண்பர்களே, உங்களுடைய கூட்டு விவாத புஸ்தகம் பக்கம் 229 231 எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் 56வது தலைப்பு ப்ரொஃபிஷியன்ட் இன் இங்கிலீஷ். ப்ரொஃபிஷியன்சி என்றால் தனித்திறமை இன் இங்கிலீஷ். ஆங்கிலத்தில் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட். டிஸ்கஸ் விவாதி. அப்போ ஆங்கிலத்திலே சிறந்த வகையில் இருக்க வேண்டும். இதுதான் இந்த காலகட்டத்திலே மிக முக்கியமானது. ஆங்கிலம் சும்மா எழுதுவதற்கும் பேசுவதற்கும் மட்டும் தெரிந்தால் பத்தாது. சர்வதேச அளவிலே சிறந்தவனாக, மிகச்சிறந்தவனாக கேட்பதில், வாசிப்பதில், எழுதுவதில், பேசுவதில் என்று இந்த 4 திறன்களில் பிரமாதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த திறனை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இதுதான் தலைப்பு. ப்ரொஃபிஷியன்ட் என்றால் திறன், ரைட்? இன்ட்ரோடக்ஷன், அறிமுகம். அமெரிக்கா தான் உலகத்திலே மிக பணக்கார நாடு. மேலும் மற்ற நாடுகளான இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து இங்கெல்லாம் அதனுடைய அலுவல் மொழியாக இந்த ஆங்கிலம் இருக்கிறது. இந்தியாவிலே 500லிருந்து 600 தேசிய மொழிகள் இருந்தாலும் 18 ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஆக 18 மொழிகள் இருந்தாலும் ஆங்கிலம் மிக முக்கியமான மொழியாக மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு, மாநிலம் மற்றும் மாநில மக்கள் இவர்கள் அனைவரும் தொடர்பு கொள்வதற்காக ஆங்கிலத்தை ஒரு முக்கியமான ஒரு இணைப்பு மொழியாக நாம் வைத்திருக்கிறோம். அடுத்ததாக மருத்துவம், அறிவியல், தொழில்நுட்பம், வியாபாரம்,
சட்டம், மேற்படிப்பு, டெலிவிஷன், படங்களை தயாரித்தல், உண்மை நிகழ்ச்சிகள், மேலும் டிவி சேனல்கள், பிரிட்டிஷ் பிராட்காஸ்டிங் கார்ப்பரேஷன், அமெரிக்கன் பிராட்காஸ்டிங் கார்ப்பரேஷன், டிஸ்கவரி சேனல், காட்ஸ் சேனல், இவைகளெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது. மேலும் அநேகமான அறிவியல் சேனல்களும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது. மேகசின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பத்திரிகைகள், இந்தியா டுடே, இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி போன்ற மிக மிக முக்கிய பத்திரிகைகளும் ஆங்கிலத்திலே இருக்கிறது. இரண்டாவதாக, நாம் இன்று ஒரு உலகமயமான நாட்டிலே உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த குளோபலைஸ்டு வேர்ல்டில் இந்தியா போன்ற நாட்டிலே ஆங்கிலம் மிக மிக அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது, மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. அநேகமாக வெளிநாட்டுக்காரர்கள் இந்தியாவில் வந்து வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆங்கிலம் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. மேலும் சர்வதேச நிறுவனங்களாக இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட், யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், இவைகளெல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களுடைய அலுவல் மொழியாக ஆங்கிலம்தான் இருக்கிறது, வேறு எந்த மொழிகளும் இல்லை. மேலும் அமெரிக்காவுக்கும் கனடாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கு பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர் இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் டோஃபில், IELTS என்று சர்வதேச பரீட்சைகளை எழுத வேண்டும். இந்த டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய IELTS, இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று பார்த்தால் மாணவர்களை சர்வதேச அளவிலே அவர்கள் எந்த அளவில் திறன் இருக்கிறார்கள், சர்வதேச அளவிலே, இது ஒரு மாநில தேர்வல்ல, இது ஒரு மத்திய தேர்வல்ல, இது ஒரு சர்வதேச தேர்வு. இந்த சர்வதேச அளவிலே உலகத்தில் நீ எந்த வரிசையிலே எந்த எண்ணிலே இருக்கிறாய், ஆங்கிலத்திலே கேட்பதிலே எவ்வளவு நீ பெற்றிருக்கிறாய், அதாவது மற்றவர்கள் பேசி நீ எவ்வளவு புரிந்து கொள்கிறாய், வாசிப்பதிலே கட்டுரையை வாசித்து எந்த அளவு நீ புரிந்து கொள்கிறாய், பேசுவது சர்வதேச அளவிலே எந்த இடத்திலே நீ பேசும் திறன்களில் இருக்கிறாய், அடுத்ததாக எழுதும் திறன், எப்படி கட்டுரையை எழுதக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கிறாய். இந்த 4 திறன்களும் சர்வதேச அளவிலே அளவிடப்படுகிறது. அளவிட்டு உனக்கு ஒரு சர்வதேச அளவிலே ஒரு நம்பர் கொடுத்து விடுகிறார்கள். இதை வைத்துத்தான் நீங்கள் அண்டை நாடு, ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய நாடுகளுக்கு படிப்பதற்கும் மேற்படிப்பு படிப்பதற்கும் வேலைக்கும் செல்வதற்காக இருக்கிறது. அதில் முக்கியமான வார்த்தை இந்த பாருங்கள், ப்ரொஃபிஷியன்ட்னு இருக்கிறது. அந்த ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ், இதுதான் இந்த IELTSம் டோஃபலுக்கும் முக்கியமானது. இப்போ பேசலாம், யார் வேணாலும் பேசலாம். இந்த ஆங்கிலமெல்லாம் நாம் பேசக்கூடிய ஆங்கிலம் ஒரு சராசரியாக நம் வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள்ட்ட பேசக்கூடிய பேச்சு. சர்வதேச அளவிலே பேசக்கூடியது ஆங்கிலத்தில் வரும்போது உச்சரிப்பு சர்வதேச உச்சரிப்பாக இருக்க வேண்டும், சர்வதேச சொற்றொடர்களாக இருக்க வேண்டும், சர்வதேச அளவிலே படிக்கக்கூடிய மரபு வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும். ஸோ அதுதான் இந்த டோஃபில் அண்ட் IELTS ஆக வருகிறது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங் என்று சொல்வார்கள். அதாவது அமெரிக்காவிலே அங்கே வேலைக்கு ஆட்களை அமர்த்தி கொண்டால் லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும். ஆகையால் அந்த வேலைகளை எல்லாம் இந்தியாவிலும் சைனாவிலும் குறைந்த வேலைக்கு குறைந்த சம்பளத்து வேலை கிடைக்கக்கூடிய அலுவலர்களை வைத்து வேலை வாங்கிக் கொள்கிறார்கள். அதுதான் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங். இது ஆங்கிலம் தெரிந்தால் மட்டும் போதும். ஸோ ஆங்கிலம் இந்தியாவிலே இதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடக்ஷன் என்றால் மென்பொருள் உற்பத்திக்கும், டெஸ்டிங் மென்பொருளை சோதனையிடுவதற்கும், ஸ்பேஸ் அண்ட் ரிசர்ச் என்று சொல்லக்கூடிய விண்வெளி வான்வெளி ஆராய்ச்சி, சயின்ஸ் அறிவியல், டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம், இவைகளெல்லாம் இந்தியர்களுடைய ஆங்கில திறன்களால் தான் ஜெயித்தார்கள். அடுத்ததாக இந்தியா மொழி, ஆங்கில மொழி ஒரு உலக பிஸ்னஸ் மொழியாக, வியாபார மொழியாக மாறிவிட்டது. இந்த வியாபாரங்கள் அனைத்தும் டிரான்ஸ்நேஷனல் என்றால் நாடு விட்டு நாடு, கண்டம் விட்டு கண்டம், இது உலகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தின் மூலமாக. ஆங்கில மொழி ஒரு உலக மொழியாக இன்டர்நெட் மூலமாகவும், டெலிகம்யூனிகேஷன் தொலைத்தொடர்புல ஒரு ரெவல்யூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புரட்சியையும் அது உண்டாக்கி இருக்கிறது. இங்கிலீஷ் இஸ் எ லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். ஆங்கில மொழி என்பது ஒரு முன்னேற்றத்தினுடைய, ஒரு மனிதனுடைய முன்னேற்றத்தின் அறிகுறி. அநேக ஆப்பிரிக்கா, ஏசியா, ஐரோப்பிய நாடுகளிலே ஆங்கிலத்திற்கு அவர்கள் தங்கள் தாய்மொழிக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்களோ அந்தளவு முக்கியத்துவத்தை ஆப்பிரிக்காலையும் ஆசியாலையும், யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், ஆசியா என்றால் நம்ம இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளிலும் கொடுக்கிறார்கள். இங்கே இந்த முக்கியத்துவம், ஆங்கிலத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த முக்கியத்துவம், இதை சர்வதேச ஒரு ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக அது ஆங்கிலம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஸோ நவ் ஐ லீவ் திஸ் டு த ஃப்ளோர்
proficiency in English, is it a must for the development of a country? Yes. In a country like India. What's your points? Yes. Yes, in the modern world, we must need English for our life. Nowadays, for play school also, even their mother tongue is Tamil or Telugu or Hindi, they are taking the students, the kids also by interview by English language only. Excellent. What she says is good. For parents also preparing for that, even they don't know or don't know. They are preparing in the house, then only they are going for the admissions. So we need this is very more important for our today's life. Each and every movement outside, inside, and moving with the people, moving the society, moving with the technology, with computer, for all over our activities, we need English. Otherwise, it's very difficult to move with the society. Very good. What she says is some valid points. No accepting 1 lakh or 2 lakh donation. Even if it is LKG student, he should be proficient in English. How can an LKG student can be proficient in English? But that's what they expect their parents to take care of the children, and they should have taught them. This is the top. This is what she wants to say. What is your point of view, gentlemen? What do you think? In today's world, proficiency in English, does it explain about success? In today's world, English is one of the language is important to all of the people, because every company in India would like only talk in English. Employees and freshers, all of them like to want English speaking peoples. Okay, is it English speaking alone? See, Anglo Indians in Tamil Nadu, they are very best in English. They speak like Britishers, but they are not in the top positions. They are not the managers. They are very excellent in English, but still they work in railways as ordinary, very ordinary laborers. They are very good and expert in English. Is English alone is good for development of a country? Yes. English communication has become a global, like internet and telecommunication. Whatever we study in India, if we want to work at abroad, we should know in English, and we should pass in the TOEFL exam and IELTS exam. So, English is a must one, especially in students. So we have to export in English. So in Chennai, Tamil Nadu, place like Tamil Nadu, the English which is taught in the schools and college, the syllabus should change, and they should be taught in international standards. That's what you want to say, isn't it? Okay, now what is your point of view, sir? My point of view, the proficiency in English, I think, is more important in today's world, because in the modern world, 21st century, we have so many developments in scientific level, so many inventions. Technical knowledge has improved a lot. Everywhere we go, we should know some technical knowledge to operate, to function, to know the metro, the trains. Everywhere in the world, in India or in the world, we see so many scientific developments. And how do we come to know, how do we have the contact to get the more the knowledge from all over the world? One thing I would like to say, now the English is a major international language. It's a common language. Wherever the people meet, the first they prefer English only for their conversation, for the dialogue, anything to be communicated. So I think, and it is a must for everyone in the world, anyone to, if they have this English language, if they have that fluency in English language, surely it will be a facelift to the person or to the country. The another one, the modern essays,
magazines, newspapers, articles, we see lot of developments. If we do not know English, or if we don't have that fluency in English, we could not come to know the modern techniques, modern inventions nowadays. The one more thing, our culture, Indian culture, our Tamil culture is very famous. We know it is very ancient. Yes, we know it is very ancient, but if we know English only, we could take them to all over the world. That our culture is ancient, our culture has its own significant features. That, for example, Thiruvalvar, very nice, interesting, wonderful book he has written. It is applicable to all, to the world. But if it is translated only, all will come to know. If it is translated in English, all will read, then they will come to know that really the Tamil people, the Indian culture is a real and excellent culture. They will come to know. So they get many things from others, as well as we also share our ideas. We also take part in the modern world, in the scientific developments. So the English, the fluency in English is must for all. Thank you. I think Mr. Williams, you are not aware of a fact that Tirukkural has been translated to English long back, very long back. Yes, what is your information? Yes, English is very much essential all over world. For an example, abroad, even abroad also, they speak their own language. Chinese and Russians, they are all used to communicate people with their own language. In Asian countries, we have many opportunities here. So during school age, during childhood, every child should started speaking with its own English here. Here we have so many awareness. So abroad people try to come here and learn many things from here, and they used to come because in Asian countries we here we have a lot of professors and lecturers also. So they taught many things. So easily we can learn English, and quickly we can communicate people each other. Very So good. What you want to say is English we can be good in communication. What is your point of view, sir? All our says that English is an important thing. That is my opinion also. The profession in English will be more essential for each of our life, because it will become globalized. English has an important role for to influence all of our nations. That's why we are all demanding to study that English for to communicate and to the exposure of international level. If you get that knowledge only, we will get the international exposure and knowledge through the language only. So the important channels like British broadcasting agencies, Discovery Channel, they are giving lot of ideas, information through the channel, through English medium. So we can improve our knowledge through English. If you have one thing Sir has told, that if English is not only for the development of a nation, or that is an important thing, because if you have a good idea and knowledge regarding anything, that you have to transfer through a language or medium, then only it will reach it to the peak level. So we should understand the English. Okay, so what you want to say is technical knowledge with the proficiency in English. This is most. Proficiency in English alone is not a must. You should have the technical knowledge also. You want to say anything? Okay. You have finished. You have told already. You have told? No. Okay. Okay. We had a wonderful group discussion. Says about the importance of English. It is not just learning English. We have to maintain an international standard. Good novels, good movies, good television channels with good programs in English, which to the expectations of international standard. That's what we need. We don't want ordinary English. We need international level of English.
and our students should be competent enough to compete with Americans and Britishers and Australians and Canadians in English. Almost in all arenas they should be very good. Thank you, sir.